안녕하세요 여러분, EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요 여러분, and welcome back to another episode of EBS's 생활영어. I'm Megan Bowen. 메간 선생님 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 오늘도 재미있는 주제를 하나 가지고 왔습니다. Yeah, we did. 예, 자 바로 오늘의 질문을 소개해 볼까요? Okay, so today's question is, how does it feel to be an auntie? 네, how does it feel 하면은 기분이 또는 느낌이 어때요라는 말인데요. to be 하면서 이제 뭐뭐가 되는 기분이 어때요? 그래서 이모가 된 기분이 어때요라고 독일 분인 리카 씨에게 질문을 해봤는데요. 리카 씨가 최근에 이모가 됐다고 하는 소식을 전에 한번 이야기한 적이 있어요. Oh, really? 네, 그래서 이모가 되니까 기분이 어떤지 한번 좀 자세히 이야기를 들어보기 위해서 질문을 해봤습니다. Perfect. So right now we're not going to look at her whole clip. We're just going to be looking at her summary. 맞아요. So let's listen to her speaking summary. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. 리카 씨가 이야기를 하는 것만으로도 굉장히 기분이 좋아 보이는데요. 어떤 문장을 이용했는지 한번 같이 공부를 해볼까요? Okay, let's read her sentence once again. 오케이. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. 네, 요약 문장이지만 좀 길이는 있어요. 그래서 처음부터 다시 보면 Being an auntie feels like 이모가 된다는 것은 이런 기분입니다. 물론 auntie는 상황에 따라서는 고모일 수도 있어요. 한국어로는 이제 이모인지 고모인지가 좀 엄격한 반면 Right. 이제 영어에서는 그냥 uncle도 삼촌이 될 수도 있겠고 Yes. 고모부가 될 수도 있어요. 네, 다양한 종류의 이제 삼촌들이 있잖아요. 삼촌 비슷한 것들. 그래서 여기서는 auntie, uncle 그냥 두 개로만 나눴을 때 이모가 된다는 것은 feels like I've got tons of love inside. tons, 수톤의 즉 A lot of. 많은 사랑이 지금 내 안에 있는 것 같습니다. That is just waiting to explode onto her. 이렇게 터질 것 같은, 터지기를 기다리고 있는 사랑이 많이 있는 것 같은 기분이래요. 근데 언제냐면 그 다음 줄에, 그 다음 부분에 When I finally get to see her in person in 2 months. 2달 뒤에 조카를 직접 만났을 때 너무 사랑해주고 싶은 그런 그 마음이 안에서 기다리고 있는 그런 기분이라고 했습니다. Oh, that's so sweet. I can totally feel that. I'm not an uncle yet. 그렇지만 저는 친조카가 아직 없는데 어떤 기분인지는 알 것 같아요. Yeah, I mean, I'm not an aunt either, but I can only imagine, like, if your brother or sister has a baby, you want to explode love onto them, right? Yeah, because my sisters are like that to my sons. Yeah. They have so much love that they want to share with my kids. So I can feel that. Okay, so what about you guys? Visit us online and let us know if you are an aunt. We'd love to Alright. know. What did it feel like when 네. you became an aunt? 네, 이모나 삼촌이 되었을 때 또는 고모나 고모부가 되었을 때 어떤 기분이었는지 알려주시고요. 저희 홈페이지에 오셔서 글 남겨주시면 좋겠고 방금 이 요약 문장을 다시 볼까요? Okay, let's look at it again. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months. Being an auntie feels like I've got tons of love inside that is just waiting to explode onto her when I finally get to see her in person in 2 months.
네, 뒤에 있는 그 옷도 굉장히 귀여운 옷이 하나 걸려 있는데요. 그것도 궁금합니다. 이 내용을 포함해서 리카 씨가 어떤 이야기를 해줄지, 혹시 저 옷에 대해서 어떤 언급을 할지 전체 영상을 보러 가볼까요? Okay, it's time for English on the go. It's time for English on the go, so we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who you guys know today is Rika from Germany. And she's going to talk to us about her niece who was born 6 months ago in Australia. And she tells us about what it feels like being an aunt. Let's take a look. Just 1-8 nature. Are you ready? Go! 6.5 months ago, I was lucky enough to be in Australia with my sister to see my first little baby niece be born. And that means that I'm now an auntie. I honestly have to say that I don't fully know yet what it feels like to be an auntie because I only got to hold Maya for about an hour or two before I had to head off to the airport. So our communication has been over video call. And I'm so grateful that that exists because I am able to see her turn over. She's getting her first tooth now. I could see her laugh for the first time. But I have all this love to give and I cannot wait to meet her in about 2 months to give her that little outfit. So you can see I'm very ready to be an auntie, but I don't fully know yet what it feels like. I know that there's someone special that I care about now. But yeah, I cannot wait. 2 months to go. 네, 핵심 단어 정리를 좀 해보고 계속 공부를 이어가 보죠. 자, 첫 번째로 이런 단어가 나옵니다. 자, 솔직히라고 할 때 honestly라고 하는데요. 이제 T 발음이 중간에 발음이 잘 안 되는 경우가 많이 있습니다. honestly 또는 honestly. 그리고 어디를 향해서 가다, head off to라고 하는 이 세 단어로 된 표현입니다. head off to 나오고요. 그 다음에 고마운, 감사하는, 즉 고마움을 느끼고 있는, 감사함을 느끼고 있는 이라는 뜻의 grateful 등장하는데요. 발음 연습해 볼까요? Let's practice our pronunciation. It's honestly going to be a great thing that helps you with your English. So let's look at the first one, which is honestly. 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 Sometimes the T sounds like it's gone. Some people say honestly. Some people say honestly. They're both okay. The next one is head off to. Head off to. Head off to. The last one is grateful. Sometimes the T is soft and we might say grateful. Grateful. All right, let's look at the last three. 그 다음으로 뒤집다라는 뜻의 turn over가 나오고 있습니다. 아기가 이제 뒤집기를 한다고 할 때 쓸 수 있는 말이기도 하고 또 이제 turn over 이외에도 roll over라는 말도 종종 씁니다. 굴러서 이쪽으로 넘어가는 거니까요. 참고로 알아두시고 그 다음에 옷, 복장을 가리키는 outfit, outfit. 마지막으로 마음을 쓰다, 아끼다. 어떤 것을 좋아할 때 마음을 쓰는 거 있죠? care about 이렇게 말할 수 있습니다. 발음 연습해 볼까요? Okay. Oh, one of my cards is turned over. Hold on. Perfect. The first one is turn over. Turn over. Turn over. The next one is outfit. 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 The last one, care about. Care about. Care about. Perfect. Since we've gone over the vocabulary, let's look at Rika's clip once again, but this time it will have English subtitles. 6.5 months ago, I was lucky enough to be in Australia with my sister to see my first little baby niece be born. And that means that I'm now an auntie. I honestly have to say that I don't fully know yet what it feels like to be an auntie because I only got to hold Maya for about an hour or two before I had to head off to the airport. So our communication has been over video call, and I'm so grateful that that exists because I am able to see her turn over. She's getting her first tooth now. I could see her laugh for the first time. But I have all this love to give, and I cannot wait to meet her in about 2 months to give her that little outfit. So you can see I'm very
ready to be an auntie, but I don't fully know yet what it feels like. I know that there's someone special that I care about now, but yeah, I cannot wait. 2 months to go. Okay, I hope you can hold out for those 2 months. And when you see your niece, I hope that love explodes all over her. 네, 사실 2달이라는 시간을 기다리기가 정말 힘들 것 같은데요. Yeah, that's a long time. 본문에 그 실제 영상 클립 속에 나왔었던 것처럼 영상 통화라도 자주 하면서 얼굴 볼 수 있으면 좋겠고 뒤에 나온 그 옷이 실제로 조카한테 줄 선물이군요. Yeah, she's gonna give a gift to her niece. How awesome Yeah, is I was curious about that too. Yeah. 오케이, 자 그러면 공부를 시작해 볼까요? Okay, let's look at what she said line by line. 6.5 months ago, I was lucky enough to be in Australia with my sister to see my first little baby niece be born. And that means that I'm now an auntie. I honestly have to say that I don't fully know yet what it feels like to be an auntie. 6.5 months ago, I was lucky enough to be in Australia with my sister to see my first little baby niece be born. 이 첫 번째 문장은 몇 가지로 좀 나눌 수 있을 것 같아요. 첫 번째가 6.5 months ago, 6개월 반 전에. 그 다음에 I was lucky enough to be in Australia with my sister. 다행히도 언니와 함께 호주에 있었다. 그 다음에 이제 세 번째 부분이 to see my first little baby niece be born. 복잡한데요. 일단 6개월 반 전에 이야기할 때 한 가지 주의하실 점은 6.5처럼 들릴 수 있어요. But it's 6.5. 네. There's 6.5. 말을 할 때는 어를 약간 실수로 빠뜨리더라도 괜찮은데 글을 쓸 때는 꼭 쓰셔야 됩니다. 6.5이고요. 그다음에 I was lucky enough to 하는 것은 이제 충분히 운이 좋았다, 뭐뭐 할 만큼, 즉 운 좋게도 뭐뭐 했다. 그리고 무엇을 하느라고 호주에 있었냐면 to see my first little baby niece be born. See someone do something. Yeah. 누군가가 무언가를 하는 거를 본다는 의미인데 여기서는 do something 대신에 Be born. something. Yeah, be something. be born. 그래서 태어나는 거를 봤다라고 했어요. 재밌는 거는 그 이모라고 하는 단어가 Yeah. auntie,라고 이제 표기가 되는데 보통은 또 auntie 이렇게 발음이 되죠. Yeah. So sometimes you can say auntie or auntie. They're both okay. 네. Or you can even shorten it, aunt, to just be aunt or aunt. 네. 그래서 지금 전체 클립 자체가 리카 씨가 이모가 된 이야기를 하고 있어요. 이 이야기를 여기서 하는 이유는 한국어에서는 이모, 고모를 구분해서 말을 하는데 영어에서는 그냥 auntie라고 하고요. Yeah, so they're all aunts. Even if it's your brother 네. or sister, your dad or mom's brother, sister, it doesn't matter. Your sister's sister is your sister. Yeah, that's your sister, right? Okay. So you have to excuse me today. 예. 그런데 재밌는 건 여기 나오는 niece 있죠. niece는 여자 조카에게만 쓸 수 있죠. Yes, so nieces are your woman 조카, and if it's a boy, then we say their nephew. nephew. 우리말로는 그냥 조카라고 하는데 영어에서는 굳이 성별을 생각을 해서 nephew인지 niece인지를 말을 해줘야 된다는 것만 참고로 알아두시고 다음 문장 볼까요? And that means that I'm now an auntie. And that means 그것은 뭘 의미하냐면 that means that I am now an auntie. A-U-N-T-I-E. I 빼고 aunt 또는 aunt 발음할 수 있습니다. 그건 제가 이제 이모가 됐다는 뜻이에요. 다음 문장. I honestly have to say that I don't fully know yet what it feels like to be an auntie. 솔직히 Honestly. honestly 아까 말씀하신 것처럼 이제 T 발음이 약해서 honestly처럼 발음이 되는 경우도 많이 있습니다. Honestly, 솔직히 I have to say that I don't fully know. 아직 완전히 모른다고 솔직히 말해야 될 것 같아요. What it feels like to be an auntie. 어떤 기분인지. 여기서 흔히 우리가 하게 되는 실수가 하나 있는데요. What 뭐뭐 is like, what 뭐뭐 feels like를 워낙 많이 봐서 how it feels like 쓰시는 분들 종종 봤거든요. how와 like는 같이 쓰지 않고 이제 how를 what like로 이 두 가지 단어로 표현해 주는 거예요. 그래서 둘 중에 하나 골라주세요. How it feels 또는 What it feels like. How it feels like는 틀린 말이 되겠습니다. Yes. Okay? Perfect. So let's take a look at the next part of our clip. Because I only got to hold Maya for about an hour or two before I had to head off to the airport.
So our communication has been over video call, and I'm so grateful that that exists because I am able to see her turn over. So she doesn't honestly know what it feels like yet because I only got to hold Maya for about an hour or two before I had to head off to the airport. 여기에 조카 이름이 나오고 있어요. 마야고요. 그래서 because I only got to hold Maya. 여기서 hold라는 것은 잡는다는 의미는 아니고 안는다는 의미예요. 특히 아기를 이야기할 때. Yes. For about an hour or two, 한두 시간밖에 못 안아봤거든요. 언제? 그 뭐뭐 하기 전에 before I had to Head off to. Head off to. 네, 호주를 떠나면서 다시 유럽으로 넘어가기 위해서 공항에 가야 할 시간까지 딱 한두 시간밖에 못 안아봤대요. But still, it's better than nothing. Oh yes, definitely better than nothing. Yeah. And it's good that she was lucky enough to be there to even Exactly. have those 2 hours. 그렇죠. Right? 출발한 뒤에 몇 시간 뒤에 태어났을 수도 있잖아요. Of course. 네. So that was great. So, Let's see what she says next. So our communication has been over video call. 그래서 우리의 communication, 의사소통은 has been over video call. over 대신에 through video call. You can say through as well. 네. But sometimes when we're talking about calls, you can say over the phone or over, whatever way you're communicating with somebody, you 네. can also say over or 네. through. through 통해서 over 뭐뭐를 건너서 또는 by telephone 뭐뭐를 도구로 사용해서 다양한 전치사가 가능한데 여기서는 over를 써주셨고요. 다음 문장. And I'm so grateful that that exists because I'm able to see her turn over. 감사하는 마음을 갖고 있는 Grateful. grateful 그리고 뒤집다. Turn over. 네. Turn over. 아까 말씀드린 것처럼 roll over도 괜찮아요. Oh yeah, especially for babies because they kind of roll. Yeah, turning, rolling, it's the same thing here. 그리고 여기에 재밌는 부분은 I'm so grateful that that exists. that이 두 번 들어간 거 오타 아닙니다. 여기에서는 grateful that 하고 내용을 뒤에 붙여주고 이 내용의 주어가 that인 거예요. 그게 있어서 즉 화상 통화가 여기서는 두 번째 that에 해당이 되는 거죠. 화상 통화가 있어줘서 고맙다. Because I'm able to see her turn over. 조카가 굉장히 멀리 떨어져 있지만 뒤집기 하는 거를 볼 수 있으니까요. 쭉 내용이 이어집니다. Let's watch the next part. She's getting her first tooth now. I could see her laugh for the first time. But I have all this love to give, and I cannot wait to meet her in about 2 months to give her that little outfit. She's getting her first tooth now. I could see her laugh for the first time. She's getting 어떤 것을 얻고 있습니다. 여기서는 이제 첫 번째 이를 얻고 있습니다. 네, 첫 번째 이가 나고 있습니다. I could see her laugh for the first time. 처음으로 웃는 모습도 볼 수 있었대요. 화상 통화로 over video call. Over video call. That's wonderful. That's true. Because of technology, it's much easier to Yeah, communicate. and you can record that. Of course. 네, 하면서 바로 녹화도 할 수 있죠. Let's look at the next part. But I have all this love to give, and I cannot wait to meet her in about 2 months to give her that little outfit. 그런데 I have all this love to give. 물론 화상 통화하고 있지만 Of course. 지금 조카에게 주고 싶은 이 엄청난 모든 사랑을 갖고 있어요. And I cannot wait to meet her. 만나는 것을 기다릴 수 없다는 말은 빨리 만나고 싶다는 이야기예요. Yes. In about 2 months, 약 2달 뒤에 to give her that little Outfit. 네, Outfit. Outfit. 네, 영상에서 벽에 걸려 있던 그 옷을 가리키면서 빨리 2달 뒤에 만나서 저 귀여운 옷을 주고 싶어요라고 말합니다. Let's look at the next part. So you can see I'm very ready to be an auntie, but I don't fully know yet what it feels like. I know that there's someone special that I care about now. But yeah, I cannot wait. 2 months to go. So you can see I'm very ready to be an auntie. 여러분, ready 앞에 very가 들어가는 거 혹시 처음 보시는 분들도 계실 것 같은데요. 가능합니다. You Yeah. can be very ready. I am very ready or I am so ready for 맞아요. this. So ready도 많이 쓰고요. Very ready 좀 어색해도 충분히 가능한 말입니다. 그래서 so you can see 여러분 보이시죠? 하면서 I'm very ready to be an auntie. 이모가 될 준비가 아주 잘 되어 있다는 거 아시겠죠? 했고요. When she says next, but I don't fully know yet what it feels like. 네, 다시 한번 이 내용을 반복하네요. I don't fully know yet. Right. 아직은 완전히 모르겠어요. fully까지는 못하겠다. 전체적으로는 모르겠다. What it feels like. 이 기분이 어떤 기분인지. But she knows something and she says,
I know that there's someone special that I care about now, but yeah, I cannot wait 2 months to go. I know that 아직 모르겠지만 이것만큼은 안다라는 Right. 이야기예요. There's someone special that I care about now. 이제 제가 아끼는, care about 하고 있는 특별한 누군가가 있다는 걸 알고 있습니다. But yeah, 이 부분은 이제 아무튼 하고 이야기를 마무리할 때 잘 쓰고요. I cannot wait. 못 기다리겠어요. 2 months to go. 2달 남았습니다. Yes. 하면서 영상이 끝났네요. All right, perfect. So since we've gone over everything, let's take a look at her clip one more time.